Друзья, всем большой привет! Сегодня у нас 71-й голосовой чат Экосистемы Космос. Цифра уже достаточно приличная. Мне уже кажется, что я говорю это абсолютно каждый чат. Я сижу не в ванной, это просто кафель на стене, если кто-то вдруг беспокоится о том, что мне негде записывать видео. К сожалению, хромаки у меня здесь отсутствуют. И, в общем, не знаю, ничего с этой стенкой я делать не буду. Будет сколько-то месяцев такая штука. Ну или может я потом пересяду в другое место, но в другое место мне не хочется, потому что там будет, мне кажется, сквозняк и компьютер простынет. Но дело не в этом. Сегодня у нас в рамках голосового чата должны были, не знаю как будет, но должны были прийти ребята из Injective и из Lava Network. Из Lava Network я сказал уже сегодня, что он придет, и он сказал, что придет, я ему сказал просто приходить попозже, потому что рассчитывал, что первый придут Injective. Вот, но они мне сегодня вообще в течение всего дня не отвечают, поэтому я склонен подозревать, что они не придут. Но если придут, будет классно, будем с ними работать. Если не придут, то не придут. То сегодня вот сейчас есть человек пришел из проекта Cosmic Horizon, и еще вот придет из Lava Network, с ним поговорим. И посмотрим, наверное, что-то по новостям. Много-немного не знаю, но что-то посмотрим. Вероятно, есть парочка вещей, которые, наверное, стоит посмотреть хотя бы. Может, не говорить про них, но посмотреть. И еще всем большой привет, всем хорошего вечера, всем приятного прослушивания. Можно слушать в виде подкастов на разных аудиоплатформах. Если вы смотрите это видео или слушаете в записи, все есть в описании под видео на YouTube и все прочее. Вот. Будем начинать сегодня. Начнем с беседы с представителем проекта Cosmic Horizon. Я, кстати, не совсем знаю про них, поэтому будем сразу же и параллельно с этим всем знакомиться. Dan, could you speak with us today? Sure. Yeah. Thank you. Is it possible for you to enable your camera, or you can do it, or you participate without it? Yeah. Hi. I just did you see any of our conversations? I have not. No. Okay. William was taking care of everything, so I just decided to show up. Okay. I will translate and then we will continue. And I explain a few things, how we will interact with you today. Я спросил у Дэна, как-то видел ли он, как мы вообще проводим голосовые чаты. Он сказал, что не видел пока, но вот сейчас готов поговорить вместе с камерой, поспрашиваем, о чем проект, как вообще дела и все прочее. Hi, Dan, how are you today? Great, thank you. Great. Incredible. У Дэна сегодня хорошо дела. We will speak several sentences to not push me and my brain work harder than in general. And we will speak about your project that you're representing and something like that. Я сказал, что давайте будем по паре предложений говорить, и чтобы мой мозг не перегружать лишний раз сильно, и поговорим про проект. Could you introduce yourself for our community? And okay, let's start from there. Я попросил представиться. Sure. My name is Daniel Pittman. I'm currently a blockchain developer working for Regen Network, and I've been in the Cosmos space for about 2.5 years now, and validate on multiple networks. You worked or you currently working on Regen? I'm currently working there. Okay, I will translate.
Всем привет, меня зовут Дэниел, я блокчейн-разработчик. Я сейчас в данный момент работаю над проектом Regen Network, но мы сегодня... I just want to explain that you came not to speak about Regen Network. Okay? Okay, yes. Он сегодня пришел к нам в гости, мы сегодня будем говорить про Cosmic Horizon. Про проект Regen Network мы говорить не будем, но он является актуальным разработчиком блокчейна Regen Network и валидирует много сетей в космосе, находится больше 2,5 лет. Okay, let's continue. What is Cosmic Horizon? Sure. Let me start with the underlying blockchain. So the company that William and I own is called Coin Studios, and we've developed a blockchain using Cosmos SDK, of course, which is called Coin Network. Coin Network is specifically designed to handle gaming, and Cosmic Horizon is the first of many games that we're currently designing. What does it mean, underlying blockchain? Or it's the blockchain basically that's built for gaming. It's the blockchain, and then Cosmic Horizon built is on top a game that lives on there. Yeah. Okay. So, and you right now is like you are a developer of this blockchain Coin Network, right? Correct. Yes. Okay. В данный момент, сейчас мы вообще будем говорить про проект Cosmic Horizon. С самого начала хочу сказать следующее, что блокчейн, на котором создается игра Cosmic Horizon, является игровым блокчейном. Они разрабатывают этот блокчейн для того, чтобы можно было на нем игры разрабатывать, и как раз, который называется Coin Network, и как раз на основе этого блокчейна будет построена игра Cosmic Horizon. So is it like layer 1 or layer 0 for gaming, right? That's correct. Yes. It is under development, and maybe you have like some estimated dates when it will go live, or... Yeah, so it's currently in pre-release. Audits are being performed, and we're planning on launching the chain actually next month. Сейчас в версии пререлиза находится сеть, и в следующем месяце планируют запуск основной сети. Is it correct that you will launch like a mainnet next month? You have plans to launch, right? Correct. Yeah. How this chain will be governed? By the token or something other way? Yep. Yeah. Okay. Yep. So it's very, very similar to any other Cosmos chain. Native staking token, a set of validators, and a group of stakeholders. Я спросил, как блокчейн будет управляться, каким образом. Говорит, что очень похоже на остальные другие блокчейны, все как у всех, родной свой токен, сет валидаторов, держатели токена и как бы управление как обычно. Do you have thoughts why this blockchain needed, for what it's needed, Okay, let's start with that. I will. Sure. I will. Okay. Yeah, so the need for building the blockchain actually arose out of the fact that we wanted to build a game. And sure, we can do it via smart contract, or we can, maybe try to build it on another chain. But really, the power of Cosmos SDK is that we can design our own custom modules which are specific to the type of gameplay that we have. I can go into the modules after you translate if you'd like. To clarify one thing, so now you are building something special for your own purposes that you need in your game. Is it correct? Correct. Yeah. Okay. That's correct.
Я спросил, для чего нужен вообще в целом этот блокчейн, для чего его создавать. Говорит то, что одна из удивительных вещей в Cosmos SDK, на мой взгляд, я тоже с этим согласен, можно использовать и создавать модули в Cosmos SDK и делать их такими, которые будут нужны именно для ваших задач. То есть говорит то, что можно строить игры на смарт-контрактах или запустить на каком-то другом блокчейне, но прелесть Cosmos SDK заключается в том, что можно делать какие-то свои крутые модули, которые нужны для задач, которые они преследуют. И сейчас как раз будет дополнять по тем модулям, которые они создают. Okay, let's continue about the models you are building. Sure. So we have two very specific modules that are very important to the game. So the first one is called the Game Manager module. This module is designed to be kind of the overseer of the game itself. It makes sure that people aren't cheating, and it kind of what's a good way to put it? In Dungeons and Dragons, there's like the game master. That's what this game manager module is. У нас есть два интересных модуля, над которыми мы работаем, и один из них — это Game Manager, модуль, который является, так скажем, надзорщиком над игроками, вообще в целом над игрой, и следит за тем, чтобы игроки не читерили. Если вы играли, например, в игру Dungeons and Dragons или Подземелья и драконы, то там есть как раз вот такой какой-то персонаж. Could you repeat one more time your thing that you said about Dungeons and Dragons? Which character is like? So it's like the game master. Как? I wasn't muted. Yeah. Right, the game master. Вот как получается руководитель игры, вот этот Game Master, который из Dungeons and Dragons. Если кто-то играл, можете написать в чате или подсказать вообще просто, короче, кто это и что это. Okay, so, and the next one? So the next module is called the Stimulus module. So inside of Cosmic Horizon, the game, you perform different actions such as conquering planets or fighting other players. But one of the main things that you do inside of the game is trade and perform arbitrage. So you fly from one starport, you purchase resources there, then you would fly to another starport and you would sell them there at a higher price. So our stimulus module is designed to make sure that the different starports, the trading outposts, have enough currency. So basically it balances the economy of the outposts. So it is like, I just want to clarify because it's a little bit difficult to translate it like from the scratch. And so you are building this stimulus module to make it like a tool that controls like balances of players, outposts, and other like things in the game. So more specific to the economy itself. So the actual flow of currency between the outposts. So it is to control like flow of money and different currencies between different actors of the game. So between not just the actors, but the actual trading outposts. So like the places where you actually purchase different resources. So to go a little bit deeper for your sake,
if I go to a trading outpost and I purchase something, then the trading outpost will now contain more money. If I go and I sell it to another one, then that trading post gets depleted of money. So the stimulus package makes sure that the trading outposts are always balanced and always have enough money to continue to buy and sell. Okay, it's still difficult. So it's almost like it's almost like an automated market maker. Okay, in a but for sense. gaming. Exactly. Окей. Друзья, прошу большое прощения, то, что я где-то заговариваюсь, потому что хочется донести максимально точно, как это есть, и поэтому я задаю уточняющие вопросы, поэтому, чуть больше времени это занимает. Второй модуль, который они разрабатывают, называется Stimulus, и вот в игре, например, Cosmic Horizon вы сможете делать различные вещи, там заниматься какими-то взаимодействиями, воевать с различными персонажами, там, торговать какими-то ресурсами и так далее. Так вот, этот модуль Stimulus, он чем-то похож на AMM, то есть автоматический маркетмейкер для игр. То есть этот модуль убеждается в том, что у одного entity при каких-то обменах, каких-то вещах остается достаточно ресурсов при обмене. То есть вы, когда, например, у себя меняете как-то с кошелька что-то, когда вы совершаете обмен, один кошелек должен понимать, что в другом кошельке достаточно средств, чтобы приобрести у вас что-либо. И вот эта штука тоже работает именно только для игрушек больше. I want to learn a little bit more why you decided to create your own modules and why this blockchain is what's different between this blockchain and, for example, like smart contract platform like Juno Network or something different? Sure. First of all, the two modules that I just mentioned, they don't exist on any other blockchains, and they were absolutely needed. And you need it. You need these models. Exactly, and we need these modules for Cosmic Horizon and any future games that we build. Первое, я спросил, для чего вы вообще делаете вот этот свой блокчейн, в чем его отличие от каких-либо других блокчейнов, каких-то смарт-контракт платформ, таких как, например, Juno Network, и вот говорит то, что первое, почему мы вообще это делаем, потому что модули, которые нам нужны для игры, они не существуют просто в других блокчейнах, их нет. То есть мы разрабатываем их сами под себя и под игры, которые будут выходить тоже в будущем в том числе. Okay, you have other points for it to build your own blockchain and modules. Yeah, I mean, and also, again, it's kind of the Cosmos ecosystem is kind of conducive to building your own chain. We have. What's a good way? That's a great question that I've never been asked, to be honest with you. But really, it comes down to, of course, the need for us because of our game. More specific, more so even, we're trying to build a gaming community. So when you're on Juno, you may have, your own reasons for being there. On Stargaze, you're probably there for NFTs. To bring Regen into this, you're probably there because you are interested in fighting climate change. Our blockchain is, if you come here, you're more interested in gaming. That includes the community and it includes the validators. So one last point, it's really important to me that validators are interested in gaming and really interested in the projects that they validate for, because we see a lot of validators who just validate on multiple networks. They're not very, active. So this is something where it's like, this is a gaming platform, gaming blockchain, gaming first. So you came to the
right place. So just you definitely have to give us your contacts, and we will give you validators that are interested, and us also as POSTHUMAN validator. And there will be more different validators. So we have here just came CEO of Citadel one, and Bro and Bro validator, and many different others. So they might be interested. So if you are open for Citadel One, yeah, Citadel One is one of our validators. Yeah, okay, cool. So, I will translate. Вторая вещь вопроса, то есть вопрос был такой, что для чего вы делаете свой блокчейн вообще в целом, зачем нужен он? И вот второй говорит то, что мы хотим вообще в целом построить игровое сообщество, которое именно заинтересовано в гейминге. Например, в Старгейзе вы приходите, если вы находитесь в Старгейзе, вы ради NFT, вам нравится искусство и так далее. В Регене, если вы участвуете, то в таком случае вы, скорее всего, заинтересованы в том, чтобы окружающую среду восстанавливать, там, заботиться о выбросах и так далее. Здесь они хотят построить именно игровое сообщество, они хотят видеть у себя также валидаторов, которые, например, заинтересованы в гейминге, потому что большинство валидаторов просто валидируют сетки для того, чтобы валидировать, и вот у них есть вот такой интерес. Okay, sounds great. And your first game would be a Cosmic Horizon, correct? Correct. Correct. Maybe you could show us something. Maybe you have some like pictures of the game, or maybe you have like a alpha version or something like that. You could share your screen if you have something, or you could share it to for me to the private message, and I will show everything that you will share. Я спросил, есть ли что-нибудь показать. So I've got a teaser trailer, and actually, I'll just drop all of these links that I have here. You can send it to the chat, because bot will block your links because your first day here. Yeah, no problem. I'll just DM them to you, and you should have them. Okay. So this is our of course, our website, cosmichorizon.com. There's our company website, coin.studio. You've got our founders. If you really, really want to get really deep into the game, we've got the white paper there. Of course, we have our two links for Discord and Telegram. You can probably ignore the logos. But what you might be most interested in is the teaser trailer at the bottom. Yeah, give me a second. I will open the link. So I heard something about the Cosmos Horizon. When you started developing of it, you had plans to launch on the different blockchain, because I heard this name of the game. Nope. Oh, okay. I mean, you may have heard that, but that was not the case. No, we're always planning on building our own chain. Okay. I will share the screen. Let me wait for a second. So the alpha teaser, correct? Correct. This one. Okay, we'll share also with the audio. Thank you. So questions like from the thing I just saw. This outpost is like trading outpost. It is right like market or what?
It's like the market, correct. Окей. Я спросил просто, что это такое, вот этот трейдинг аутпост. Это, говорит то, что это вот что-то типа рынка, в общем. Давайте смотреть дальше. Сори за паузу. Sorry. I can't hear you all. Could you explain what is this on the screen, or we have to wait a little bit more to see what is this? I can explain it. This teaser trailer is very cinematic, so it's not very explanatory as far as like gameplay itself, but it kind of gives you the general idea. Now, what you're looking at here is the user actually purchasing I believe he's purchasing some Ceruleum from the trading outpost itself. So the goal of this player right now is to purchase some Ceruleum at one price, and then here in a minute you're going to see him fly to another outpost, and he's going to want to trade there. In the trailer, something happens which does not allow him to trade, but you'll see that coming up. So, it is correct. It's like a arbitrage trader in the game, and he want to buy resources in one place and sell in another with the better price. Correct. Окей. Сейчас на экране, то есть видно то, что в целом трейлер как бы сам по себе, как вот мы видим там синематик, то есть если мы там смотрим, например, про какой-то там Tekken или Mortal Kombat, они не будут такими же как бы в игре, прямо один в один, но в целом для того, чтобы понять процесс, достаточно понятно. То есть здесь в данный момент я, честно говоря, не помню, что это за элемент такой таблицы Менделеева, надо загуглить. Ну, в общем, персонаж, игрок покупает ресурсы в одном месте для того, чтобы на одном вот этом космическом рынке, для того, чтобы продать на другом космическом рынке с, по более интересной цене. Здесь, получается, написано, что они вот приобретают по такой-то цене, и вы можете вот как-то предложить, здесь, получается, есть принять, отклонить и сделать предложение, offer. Sorry, is it offer? It is like you could suggest your own price. Not in this version, no. But in future. In the future, we may add a feature such as that, yeah. But okay, it would be like an offer for a robot or for real like player. So in the current alpha version, we actually don't have that set up. However, like we're always open to community suggestions, and if that's something that the community wants, then that's something we would build for them. And we could do it either via the AI, or we could do it via player to player, however the community prefers to do that. Окей. Я спросил, можно ли делать какие-то предложения по цене. Говорит, в этой версии пока этого дела не предвидится. В дальнейших, может, они добавят, и они вообще будут... Ну, то есть я не совсем понял, если это, получается, рынок, то есть они строят модули для того, чтобы рынки как бы могли понимать, где какая цена, все нормально вот это работало, все было нормально, логично там по ресурсам и другим вещам, то я здесь не совсем понял, как будет работать вот этот момент с предложениями. Вот. Но, говорит, как бы попозже это будет обсуждаться с там, сообществом и как это и почему это будет реализовано. So I was just a little bit confused because if I got it correctly, so Cosmic Outpost is like NPC or something like that. So it is not Correct. And it is not real player, and like offer option should like offer to a NPC, and how NPC will understand is it good offer or not. So it was like it is a really interesting mechanic, but
still like still have some question. It is like in the air. Yeah, no, absolutely. It's definitely not something that you see all the time. Yeah, so let's continue. Я просто спросил про вот эту как раз кнопку предложения, потому что, как можно понять, это робот. То есть вот этот рынок, это получается NPC игровой, и было интересно просто, как будут работать вот эти предложения, потому что как робот поймет, что это предложение интересное, неинтересное. В общем, очень нетривиальная штука. Смотрим дальше. Давайте, наверное, посмотрим, а я потом буду просто возвращаться к каким-то вещам. Так будет, наверное, правильнее. Я просто обычно ничего не стримлю и так далее. So there's a lot to unpack there. That just happened. Yeah, so I will ask the community also. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Ну, или в чате их пишите, или голосом можете озвучивать. Я просто буду задавать, потому что, потому что я увидел, и вот что мне интересно. So, is it right that like one spaceship got like resources from another one by like defeating them, Destroying them. Yeah, destroying Yeah. them. Cool. То есть получается, один корабль напал на другой, получил его ресурсы, вот как-то так. So it would be nice to see how it will work, because it is like I always think how it will work. For example, do you need to approve every transaction, or how to make it more like GameFi looked? Is it clear? Yeah, so that's actually where the game manager module comes in. So it acts as a sort of escrow account to where when you log into the game, you sign a message and you deposit your assets into the game itself. The game manager module basically signs on your behalf, and once you're ready to leave, or at different stages in the game, let's say you travel back to your home planet, then at that point you may sign a message and everything gets submitted to the blockchain. So it's all about that game manager module, controlling the assets, and really the main purpose. Well, there's two, of course. One, people don't want to sign a transaction every single time something happens. That would be really annoying. And two, we don't want people to cheat. So if you want to explain that, and then I can go deeper into the cheating part.
Okay, we will continue this Want me to conversation. continue? Sure. Yeah. Я спросил, нужно ли будет постоянно подписывать транзакции, потому что это интересный момент. Он говорит, то есть это как раз та вещь, над которой мы работаем под названием Game Manager. Это вот модуль, про который в самом начале говорили. Если кто-то пропустил, то можно будет переслушать в записи. То есть этот гейм-менеджер, вы когда заходите в игру, вы подписываете сообщения, вы вносите активы какие-то в игру, скажем так, и вы ими там внутри пользуетесь, вам не надо каждый раз подписывать транзакцию. Подписывать сообщения нужно будет при переходе, например, с локации на локацию, какие-то, скажем так, значимые какие-то события, то есть там возвращение на родную планету или что-то такое. Вот, как-то так. И также они хотят быть уверенными, что пользователи не пользуются читами, что тоже достаточно интересный момент. Я вот хочу уточнить по поводу вообще читерства, как это вообще может быть в целом реализовано. How users could like cheating in the blockchain? How it's possible? Well, so it's not possible because of what we've built, but let me explain. So let's say you're in the middle of this fight here. And the way that the fighting dynamics work are a little bit different than what's being displayed here on the screen. It's actually more like a turn-based at that point where you have a certain amount of attack points, I've got a certain amount of defensive points, and you're almost taking turns firing shots at each other. If you're being attacked, you have the opportunity to flee, those sorts of things. So if you're trying to cheat, something you would want to maybe do is if you're being attacked and you know that you're going to lose, you may just turn your computer off. And all of a sudden, you're like, people are like, where's this guy? I was destroying him. So the game manager module still has your assets. It knows that the fight is happening. And when you disappear, you're still there. It's just that you're not in control anymore. You're just being destroyed without anything happening. So that's kind of like another thing we can go into is that the gameplay, it's basically 24/7. Now there are mechanisms where you can park your spaceship and you can kind of get into safe zones, but that's like an exception. Sounds really great. So it will be like a MMORPG or something like that. Yeah. Okay. For the fighting itself. So we've kind of mixed the styles a little bit, where there's some strategy, there's some MMORPG, and then there's also just like some live action real time gaming. So it's a hybrid of sorts. Okay, I need to translate. Я спросил, как вообще возможно читерить в целом, и говорит, что читерить само по себе в блокчейне, наверное, невозможно, но есть просто такая штука, когда вы, например, в моменте сражения участвуете, и вы там хотите, например, вы понимаете, что сейчас вас будут атаковать, и вы проиграете. И вы, например, выключаете просто компьютер, куда-то уходите, а вот этот как раз модуль, который называется Game Manager, он будет понимать, что вы находитесь в игре, он не даст просто считерить, если вы просто выключите компьютер, он будет, вы останетесь как бы в игре и будете как бы проигрывать, они вот хотят тоже так защититься от читов. И вообще игра будет происходить 24/7, то есть там будет какой-то, получается, игровой мир, как вот вы заходите, например, в какую-то в MMORPG, если когда-то играли, то есть там всегда что-то происходит, там мир, то есть он живет постоянно, без остановки, и то есть они там решили вообще в игре замиксовать разные жанры, там по типу пошаговых стратегий, MMORPG и так далее. Очень интересно.
Так, let me check. So, is when you think that launch of this game will be do you have any date for launch of this game or something like that? So we're currently in the process of building the game. We now have sector dynamics of just one sector built, planet creation. You can do a little bit of buying and selling, but it's not connected to any blockchain yet. So we still have some work ahead of us. We're hoping to launch an alpha release that'll be on testnet by the end of this year. And then by next year, we're hoping to have a fully integrated game that's been fully tested to be ready for launch on mainnet. But testnet will be hoping by the end of this year. It will be like a public testnet, like It'll be a closed alpha, and people will be able to apply to play the alpha. Okay, I just got one more better question. Я спросил по поводу запуска игры, говорит, что есть уже наработки, сейчас они работают, планируют запустить альфа-версию в конце этого года. Сейчас в тестнете, то есть есть детали игры, которыми они оперируют, они работают в тестнете, но они не подключены ни к какому блокчейну. Будет запущено альфа-тестирование закрытое, в котором можно будет принять участие, там, подавая заявки, скажем так. One question that exciting many of different users, how it will be like in the economic point, how economic will do you have any thoughts on the long-term economy, in-game economy? Because many projects are launching their games and they have the game, they have an idea, but they don't have like a game tokenomics made especially for the games, and they just loot some different assets, and they are going to zero day by day. It's just Dogecoin inflation and something like that. I will translate and you will answer. Я спросил по поводу токеномики, потому что вопрос волнует вообще очень многих людей. Так как токеномика обычно в игровых проектах получается очень так себе отвратительная, потому что игра есть идея, но токеномики нет, и просто там люди получают какое-то количество различных активов, и они уходят куда-то вообще абсолютно в никуда, непонятно, что с ними делать, и игра сама по себе загибается из-за этого. И вот спросил, что есть там по токеномике, по каким-то этим идеям. Окей. Sure. So I actually just sent you a link in the DMs. This is to a company called Machinations. So they have this really great software that's used to build predictive models of economies. So using this software, we're able to basically run through thousands of iterations of different economic models, see what happens. So we've got token sinks that are designed into the game. So it's not just constant inflation. There's lots of places to where you're spending enough tokens to where the economy is starting to get balanced. We, of course, have burning mechanisms and different things like that. So Machinations has software that we're using to actually design the economy along with actual human testing. So AI is great, it does its job, but
there's things that still I just don't believe that it can fully predict. So that's one of the reasons it's actually taking us a little bit longer to release the game on mainnet, because we really truly believe in testing and kind of hard, what's the word, just kind of making the economy battle ready. So there's going to be a long test net that's happening because of that reason right there. По поводу экономической модели, по поводу самого токена. То есть мне сейчас отправил ссылку, я сейчас посмотрю. Есть вот такой проект. Одну секундочку, я сейчас отправлю в группу. Есть вот такой проект, который позволяет тестировать различные игровые механики. Сейчас я продолжу. То есть компания вот эта, она делает, помогает делать и моделировать кучу различных предсказуемых экономических моделей. Она создает там вообще сотни миллионов различных вариантов, как будет себя вести экономика, как токен будет себя вести и так далее. То есть они вот это тестируют. Плюс, они говорят, что мы там различные экономические механизмы, там всякого взаимодействия тоже прорабатываем, там и механизмы сжигания будут, и вообще много всего-всего. Они, говорит, как бы есть такая штука, как искусственный интеллект, то есть вот это как раз софт вот этой компании занимается проработкой всего этого на основе искусственного интеллекта в том числе. И, говорит, и, конечно, хорошо, и все здорово, но также люди вместе с этим тестируют экономические модели, и это одна из вещей, по которых, именно проработка нормальной экономики и токеномики игры откладывает на подольше выход игры, потому что они хотят, чтобы при выходе игры, когда она будет запущена в майнете, была запущена устойчивая экономика, которая будет хорошо протестирована и готова к работе. It is very interesting point about the tokenomics in general, about your vision how to do it. So I'm waiting. One question, please. Yeah, sure. Are you testing economy in machinations too? Correct. Yes. Yep. Absolutely. Yeah. Cool. That's where we're starting the modeling at first, and then second test will be actual live tests on the testnet itself. But machinations is the beginning of it. Yeah. Thank you. Yep, you're welcome. Александр, ты тоже используешь? Не, я наоборот как бы искал такое недавно, и круто, что подсказали. He just said that he was in in the searching of some tooling to make the same to make tests for his own purposes. В общем, Александр спросил, вы используете вот этот, в общем, это программное обеспечение для того, чтобы затестить свои модели? Говорит, да, используем. И там сначала потом в тестнете, и дальше в дальнейшем в майнет это дело пойдет. One user just sent, so you have your NFT collection on the Stargaze, right? Is it yours or not? Yes. Yeah. So we actually have them in two places. We have them on Stargaze. Currently, the launchpad is completely sold out, but you can get them via third-party users. So people are selling them. Not very many people are selling them, but there are definitely some available. And we also have them on Omniflix. So we actually just launched at the beginning of this month, we launched an Omniflix specific collection. These NFTs have some utility or? Mm-hmm. Okay. Yeah. I will translate, okay. Спросили вот про NFT, и говорит, да, есть NFT, они продаются на
маркетплейсе Stargaze. Недавно они добавились также в том числе на Omniflix. И сейчас он расскажет про их какое-то применение, про использование. Okay, let's continue about utility. Sorry for interrupting you. I just want to No, you're fine. To keep everything in mind and not forget anything. And, no problem. And to be no clear, problem. You're doing great. Yeah, thank you so much. Let's continue about utility. Sure. Okay, so the collection that we have on Stargaze, those are what we call our Genesis NFTs. They're special, they're rare, and there's only a limited number of those. So there's the 3 different races that we have: Kalin, Terrari, and Vedic. And if you don't remember those names, I won't fault you for it. But basically, there's the avatar and then there's the ship. So the ship is what you actually use to fly around in game. It's what stores your cargo. It's what can be actually destroyed and those kinds of things. So the avatar is what is basically your identity inside of the game. So as you collect resources or sell resources, the stats will increase or decrease on your avatar. So it actually stores all of the data that's for the player itself. So your level, the amount of in-game assets you have, such as Ceruleum or the food or the money, those sorts of things. So those NFTs are what's being used in the actual gameplay. Omniflix NFTs have the same or different? They're different. Okay, I will translate and I will continue. Я спросил касательно полезности этой NFT-коллекции на Stargaze, которая говорит, это наши генезисные NFT, то есть самая первая какая-то коллекция, они очень ограниченные, редкие и классные. Есть 3 различных расы, есть, и они разделяются, вот вообще то, что вот там есть аватары, есть корабли. То есть корабли — это как бы средства передвижения космическое, которые могут быть разрушены, вы можете на них перемещаться там и там хранить какие-то грузы и так далее. Аватары — это внутриигровая личность, то есть у вас, это ваш персонаж, грубо говоря, так. Если какие-то ресурсы в игре, в процессе продаются, покупаются, вырастает, повышается уровень, эти данные все хранятся внутри NFT, то есть вот эта статистика меняется в самих NFT, то есть там какая-то еда, деньги, вот эта вся информация хранится внутри NFT. Сейчас поговорим про коллекцию на Omniflix. Я на всякий случай говорю, если кто-то слушает в записи, это как-то не какие-то просто рекомендации, мы общаемся касательно игры, это не реклама, не что-то еще. I just said that we are not making advertising for these NFTs, not making advertising for this game. We're just explaining what this game is. We are talking about these mechanics, what's the purpose of these NFTs, and we are not selling something. We just want to learn what it is. And if somebody want to learn deeper, you send the links. They know that this NFT collection, its utility just exists, and that's it. Because we want to be clear with our community, because we don't want to dump something on our community. We don't want to shield something or something scammy and something like that. I will translate and we will continue about Omniflix collection. Я сказал то, что я предупреждаю на всякий случай о том, что это не какая-то, не реклама, не продвижение, ничего такое. Просто мы рассказываем о том, что есть игра, она существует, есть коллекция, они тоже существуют. Если кому-то будет что-то интересно, пожалуйста, ссылки есть в чате, смотрите. Если не интересно, то не интересно. I'm thinking
I can't remember. Omniflix. I can't. No. I can't remember where I heard about Cosmic Horizon, because maybe somebody came from Cosmic Horizon already on our community calls or something like that, because it looks very very familiar. But okay, let's continue about Omniflix collection. Я говорю, просто я что-то где-то видел, но не помню где. Okay. So we do have a very large Russian and Ukrainian community. So maybe just from speaking to others in kind of your sphere of influence, you may have heard of it. So I don't know, maybe. Yeah, maybe. Говорит, очень много русскоговорящих, украиноговорящих. Не хочется кого-то на что-то разделять. В общем, много СНГ комьюнити большое. Может, от этого я где-то что-то слышал. Let's continue. Sure. Let's continue on Omniflix. So very similar to what's on Stargaze, but not exactly the same. So yes, the avatars still store all of your data. Same with the ships, they store all of the ship's data and the cargo, the shields, the weapon system, all of those types of things, but they're the basic ships. So when you join the game, you of course need a ship, but you may not want to buy the most expensive and best ship because you may actually not even be able to use that. So depending on your level, decides what types of ships you're allowed to use. So if you're brand new, you have to use a brand new ship, and that's what these Omniflix collections are. They're the basic ship. They're going to be a little bit different as far as how they look, because we're making them specifically for Omniflix. We won't be putting any more on there. Once the game launches, you can purchase them from us. But as far as the stats, those are all the same. They're just the $5 basic entry into the game. It is like sorry, I just imagined that Omniflix NFTs are Hyundai and Stargaze NFTs are Mercedes or BMW or something like that, or Ferrari. That is how it is, yes. Yeah. And so it's like so you can't play if you don't have your own ship and avatar. It's like 2 tickets, like a basic license to join the game. So the game is That's correct. Okay. Про Omniflix. То есть на Omniflix есть такая же коллекция. У нее все то же самое, та же самая механика работы. Корабли хранят данные о том, что на них находится, о перемещениях и так далее. Аватары также хранят информацию о том, что есть, но там, скажем так, на Stargaze коллекция редкая, там самая первая начальная, типа дорого-богато. А вот на Omniflix такие базовые, там они какие-то самые дешевые для того, чтобы можно было участвовать в игре. Is it possible to improve your NFTs, like your account on the Steam, something like that? So you earning some points, your NFTs are like you increase your level, your resources that you have, and so I can make my NFT from Omniflix like something rare or cool or something like that, and I could, like, during the play I could increase like its value potential of this NFT. Okay, So, yes. Okay. Я спросил просто касательно NFT, то есть когда вы играете, получается, что можно прокачивать свои NFT, и они будут становиться дороже в цене. Sorry,
you maybe you heard because you definitely should already heard about the game. It was the game on the Binance chain. It was like same mechanics that I heard right now. It's like I don't remember the name of the game. But they also had like some like stats. They had same like step to step something like Clash or something like that. Can't remember the name of the game. I actually don't think I know that one. There's more and more games these days, so I'm starting to lose track myself even. Я спросил, знает ли он про какую-то игру, которую я название не помню. Я много игр смотрел и не помню. I'm just laughing because the situation is like weird that I'm asking you, do you remember the game which I don't remember myself? Right. Do you remember this game? It's just a game. Like, oh yeah. That's cool. So I have like big bunch of questions, but I think we have to do it like on our next session, or maybe later. Maybe we will like manage a call. We will have arrange a call together and just speak about the game in general, only in English, to introduce it for a wider community. But as for me, it was like very. I enjoyed this conversation. It was interesting, like non-trivial, and so that's cool. Well, thank you. Appreciate that. We've been spending a lot of time and working really hard on it, so I'm happy to hear that. Yeah, you're welcome. Я говорю то, что очень классно было вообще послушать про игру, мне было интересно, потому что многие как бы вещи есть не очень интересные, это было интересно, и мы, наверное, еще как-то созвонимся, поговорим более детально про игрушку, про ее какие-то механики. So I have like more questions, but it is more like deeply related, like how you make the NFTs updatable, how you, for example, so how economics will work, for example, what would be like a motivation for users to play the game, because many of them are like just like want to play to earn or something like that, and they just not really interested in games. And as the community, we really wait for the game which will be interesting to just play, not to earn, just to play. Right. Я говорю то, что много у меня еще есть вопросов всяких разных касательно того, как будет работать экономика, потому что какая будет мотивация у пользователей играть, как они обновляют данные у NFT, но это мы на какой-то другой раз, наверное, оставим, вот, потому что, и так уже достаточно много проговорили про игрушку, и мне надо чуть тоже передохнуть. I just said that we will speak about it later, maybe on the next call, for example, or something like that. But if you have an answer, you could just type it for us or something like that. Also, we will have a recording of this call, and you will be able to share it with someone. Also, maybe we will like crop some parts and upload only like English version of it, and something like that. But we will have both, because we are originally we are like working on the spreading the word about post-USSR communities, and we don't like want to separate any community based on like their like nationality or language or something like that. We are like under these things, we are like creating a community
to be like a real community, because it's like a when we are separating somebody by nationality or like language or something like that, it's like a crime. So yeah, we love that we have, like, I think, good vibe in our communities. So we will continue speaking in Russia. Maybe somebody. So today we waited for also Lava Network. If you are interested in Lava Network, you could like stay here and listen. But if not, no, not problem. So great. Well, I'm going to get off camera then. And thanks again. I really look forward to speaking to you again. There's so much to unpack. Cosmic Horizon is a very, very large idea. There's so much more that we haven't even begun to talk about. So looking forward to speaking with you, and thanks again for having me on. Yeah, thank you so much once again. Have a nice evening or day, whatever you want. Я сказал сначала, что у нас большое сообщество, и вообще не круто кого-то разделять по каким-то признакам, там, по каким-то языковым, национальным и так далее. Это очень классно, что у нас есть такое сообщество, в котором мы этим не занимаемся чем-то более продуктивным и не являющимся преступлением против человека как такового. Я говорю, много еще есть вопросов, потому что в общем, игры обычно вызывают очень много вопросов. Сори, если вас кого-то утомляет, когда идет какой-то англоговорящий диалог, но меня на самом деле тоже немножечко утомляет, потому что я бы просто на английском поговорил, но хочется, чтобы, если кто-то не знает английский, я видел классный комментарий, мне кто-то написал: «Спасибо, Валентин, за перевод с инопланетного». Вообще, мне очень понравилось, спасибо. Хочется больше вовлекать в общем, хочется, чтобы русскоговорящее комьюнити, которое есть, чтобы оно не было на каком-то там заднем плане, и потом все узнавало там когда-то в последний момент, потому что постоянно так где-то что-то происходит, потом там пока кто-то переведет, пока кто-то там что-то сделает, и постоянно там ты уже там должен уже быть в каких-то усыпан весь инсайдами, а как бы ничего не получаешь, и это так себе. И хочется, чтобы вот эта вот как бы граница была снижена, и чтобы мы могли все в очень оперативном порядке получать новенькую, свежую инфу о всем, что происходит в космосе. И вообще классно тоже просто поддерживать, скажем так, держать плотненько в курсе все космос-сообщества. Кому, опять же, это все дело интересно, потому что, ну, поговорить, опять же, много есть о чем бывает, и бывает, что не бывает. Вот. Я на самом деле, кстати, не уверен, хочу ли я уже переводить Lava Network, но, наверное, надо. Надо спросить, придут ли они вообще, потому что, может быть, мы так, типа, пробежимся. Мне сказали, кстати, что не придут сегодня из Инжектива, говорят, что они там что-то чуть-чуть со временем перепутали и придут на какой-нибудь из следующих колов. Ну, сказали, что сори, что так произошло. Но я вообще ждал тоже инжектив, я их очень что-то ждал. Ну и они в общем, тоже есть про что позадавать вопросы. Вот, блин, замечательно, что пришел сегодня к нам замечательный Дэн, так сразу все разбавилось, потому что вот эти проекты, куча уже всяких проектов, типа DeFi, там еще какие-то ликвид стейкинги туда-сюда, это просто столько всего уже, каких-то таких вещей, которые больше нужны, как бы, ну, пользователю, что ли. Ну или мне просто так больше интересно, потому что, не знаю. В общем, интересно, короче. Потом будет поговорить про всякие различные варианты в там взаимодействии и так далее. Вот. Итак,
Вот Криптодед, ты, блин, опоздал. Мы тут только что вот игрушку разбирали. Вообще интересная штука, по-моему. Придется тебе в записи все смотреть, если интересно. В 2 словах разрабатывают блокчейн для игрух со своими модулями. Ну, опять же, для того, чтобы можно было в играх использовать те модули, которые сделаны для игр, ну, как бы не просто смарт-контракты. Но, да, как бы игрушки это не про меня. Ну, блин, ты же играешь в пулы ликвидности и во всякие лудилки, поэтому это же тоже получается игрушки. Это типа это, как его, казино, слоты. Казино и слоты это зло, а азартные игры вообще тоже зло. А где-то даже и грех, по-моему. Не знаю где, но где-то грех. Так, я сейчас спрошу, придут ли ребята из Love Network. Я потому что их не видел, они вроде должны были прийти, но я их не видел. Так, сейчас еще надо Дэна вытащить из архива и добавить в контакты, потому что классный мужик. И вообще не лезет за словом в карман и рассказывает просто про все штуки, которые... Приятно говорить человеком, а то как мы вот этот Эвмос позвали, пришел чел, который не знает, о чем вообще как бы его спрашивают, и говорит, я не знаю, я не знаю. Ну, с одной стороны, понятно, что человеку, который занимается комьюнити, не обязательно, наверное, знать про какие-то типа технические детали, но в общем, есть над чем работать. А здесь, получается, человек знает и про обе стороны. И техногуманитариев мы любим. Ну, по крайней мере, они кажутся интересными. Так, надо написать в лаву параллельно, пока мы здесь. Так, сейчас. Написал, придете ли вы сегодня. Так. Касательно новостей. Уже появилась в Кеплере, и это, ну, тоже, наверное, разговор прям на длительный какой-то промежуток времени. Появилась Gitopia в Кеплере, я не знаю, кто-то видел или нет. Я еще готовлю ряд, ну, как ряд, просто у меня уже накопилось большое количество полезных инструментов, которыми я хочу, ну, поделиться опять же, с сообществом, чтобы просто можно было более, скажем так, если вы пользуетесь там космосом, вы там голосуете где-то, вам нужно какие-то IBC, там трансферы делать и так далее. Есть несколько вещей, про которые хочется рассказать, но я как бы физически не успеваю, потому что сейчас есть интерес в том, чтобы развивать дополнительно еще англоязычное направление как и в экосистеме, так и со стороны валидатора POSTHUMAN, потому что аудитория достаточно большая, и если как бы, в общем, есть у нее потенциал, я думаю, что можно ее как-то, скажем так, приобщить, и, ну, мы тоже, наверное, просто из-за того, что мы занимаем, скажем так, СНГшную какую-то ветку, то большинство англоязычных людей там знают там пару вообще каких-то вещей, а мы вот стараемся делать такие всякие разные полезные штуки. Хочется, чтобы про них тоже было известно. Ну и опять же, это будет, например, тому же самому PHMN токену с его ликвидностью интересно. Сейчас, кстати, предложение идет по созданию пула третьего с IBCX. Недавно запустился IBCX. Это как бы, как это называется-то? Хочется сказать ETF. Короче, корзина монет в одном токене. Токен, который представляет корзину монет космосовских, экосистему Космос, то есть индекс. Вот.
Хотим с ним сделать, наверное, как хотим. Сообщество хочет, я вот не хочу. Я хочу просто, чтобы было больше ликвидности, а потом уже делать там всякие пулы и так далее. Но я про это не буду разговаривать, потому что не хочу, я устал. Про Gitopia. Gitopia проект, если кто-то не смотрел, можете посмотреть, например, видос у валидатора ММС вышел про Gitopia, достаточно большой, детальный. Вообще, в целом, идея Gitopia это в том, чтобы переместить, скажем так, GitHub в децентрализованный манер, потому что у программного обеспечения, у программного кода, если кто-то тоже не смотрел, например, разговор мой с Димой Стародубцевым из Сайбера, у крипты и вообще у какого-то программного обеспечения в целом существует очень большая такая как бы ахиллесова пята, которая называется GitHub. Это централизованное хранилище кода и так далее. То есть это, его могут там заблокировать, стереть код и так далее. То есть то, что мы видели на примере вот буквально сегодня или когда его там торнадо кэш был взломан, то есть там удаляют код, сносят и какие-то вещи и так далее. Хотя это, наверное, не знаю, правильно ли это или неправильно. В общем, они хотят решить эту проблему. Вот написано, что Gitopia это экономика децентрализованная, open-source, которая позволит разработчикам вместе работать и быть вознагражденными за создание новейших технологий и технологических каких-то решений, и токены вот эти лоры, которые будут гитопиевскими, были созданы для того, чтобы как раз подстегивать, так скажем, инцентивизировать будущее open-source экономики. Блин, конечно, некоторые тезисы касательно типа open-source экономики звучат интересно, и есть к ним вопросы, но в любом случае ребята занимаются, и токен уже появился не токен, страничка появилась в Кеплере. Если мы посмотрим вот здесь, там даже airdrop есть, 12% total supply. Это генезис на 500, чего это? Миллиардов? Окей. Ладно, не будем смотреть токеномику, просто она есть и существует. Я ее пришлю сейчас в чат. Мне сказал представитель Love Network, что он придет. И сейчас будем... Сейчас я ему ссылку на чат скину, чтобы он смог ворваться. Касательно Gitopia. В общем, есть на что посмотреть. Всего сейчас 1 миллиард 711 тысяч токенов. Интересно какое-то число. На 11 лет токеномика прописана. Дальше не знаю, что будет. 132 месяца max supply будет достигнут. В общем, как это будет работать, опять же, будет, наверное, видно, но в глаза бросается такая какая-то, скажем так, нетривиальность, с одной стороны. С другой стороны, есть, в общем, над чем подумать. Airdrop и вестинга нет. 60 миллионов. Это немного. Какой-то за какую-то игру будет раскинуто. 7 миллионов. Airdropнуто будет контрибьютором open source и их веб-3 проектом на GitHub. На космос проектов, космосу, осмозису, акашу будут распределены монеты. В общем, интересненько. Сейчас будем поговорить с Love Network.
Hi, Yuval. Is it your name? Is it correct, or you have different name? Yeah. My name is Yuval. What's up? Yeah. What's up? How are you doing today? Great. Happy to be here, guys. Yeah. Nice to meet you all. Yeah, thanks for joining us. Я спросил, как его зовут, он говорит, его зовут Ювал, и спасибо, говорит, что позвали, классно вместе с вами быть и пообщаться. We just had, I just want to clarify, we just had the game called Cosmic Horizon, and I nearly 1 hour already translated from English to Russian, so I got tired a little bit of it because it's like very difficult. So maybe we speak today like a little bit briefly to introduce Lava Network to the community, and maybe on the next call, or we'll make a like private call to like make a recording. Then I will like retranslate for the community what it was and something like that, and let's make it like a what? Take your time. Yeah, but let's start. But I will translate first. Я говорю то, что я уже больше часа перевожу с английского на русский, мне немножечко тяжеловато, я устал, и давайте поговорим сегодня более так как бы поверхностно, и если будет интересно, то обязательно поговорим еще отдельно, там как-то свяжемся или еще на какой-то колл тоже придем. So, let's begin, and could you introduce yourself for our community? Who are you, and you come from where? Я говорю, можешь представиться, рассказать о себе и как бы рассказать, откуда ты пришел. Yeah. So hi all. My name is Yuval. I am based in Israel, Tel Aviv. My role, I'm working at Lava. My role is marketing and community. Basically, I have a degree in economics, and during my degree, I got interested in smart contracts, and I was introduced to crypto and Ethereum. Thought it's crazy, like it's super interesting, and I started to work on a few projects doing marketing and community. And then I was introduced to Lava, and I thought it's a really, really, really interesting idea and solution. So I joined the Lava team as a marketing community person. Yeah, that's about me. You are in crypto science. 2021. Yeah, okay, cool. Всем привет, меня зовут Ювал, я сам живу в Израиле, в Тель-Авиве, занимаюсь в Lava Network в настоящий момент сообществом и маркетингом. Универ заканчивал по направлению экономика. Пока учился, меня познакомили с эфиром, смарт-контрактами. Очень стало интересно. И недавно познакомили также, относительно недавно, познакомили с Lava Network, понравилась очень идея, классно, и поэтому ворвался к ним. Сам в крипте находится с 2021 года, вот что он о себе может рассказать. Я сейчас спрошу, что такое как бы в целом Lava Network и зачем это нужно. So, what is Lava Network and what's the purpose of Lava Network? But before you start, let's speak in like 2, 3, 4 sentences to give me some... Yeah, I'll go easy on you with the translating. Thank you so much. For sure. Okay, so can I begin? Yeah. So Lava Network is an open source protocol that routes RPC relays through a decentralized network of top providers, which are rewarded according to the quality of their service. Again, trying to keep it short.
Instead of using, sorry for interrupting. Maybe if you want, you could also enable your camera, or you could, if you have something to share, you could send me the link privately or something like that, and I will share it to make your speech a little bit like visualized and something like that. Let me send you in the other Telegram. I'll send you the link to our website again. Okay. I'll send here in the chat. Yeah. Okay. Yeah. Just to clarify, so you sent me privately, right? Or in the? I'll send you in the chat, in the group chat that we have. It is removing by the bot in the first day when because you just joined. Yeah. So I'm sending it in the private. We have a private chat, right? Yeah. Okay. So I will open the link. You can also show our gateway, which is actually just got a new design. Yeah, I just translate what we just spoke. So, Lava Network — это протокол с открытым исходным кодом, который позволяет получать открытые данные для различных сетей. Sorry, I didn't get like in the wider. So it is open source protocol for what? For taking data, or for what's the purpose? Could you repeat once again? So Lava connects app developers with RPC providers. So example, usually you have Infura, you have Alchemy, you're a developer, you're building an app, you pay Infura X amount of money and you get data in a centralized way. So you pay and you get service. Through Lava, you get to use multiple providers at one time. And that way you get data in a decentralized manner and you're not relying on any single provider. So, for example, if which kind of data? Mainly RPC or any blockchain, so Ethereum, Arbitrum, for example, Cosmos, and also rich APIs like NFT APIs, data indexing, etc. So it is to make it super simple. It is data from the blockchain that developers need to cover their needs, right? Correct. Okay. If you're building an app, you need to access the blockchain. Yeah, okay. Смотрите, Lava Network решает замечательную задачу. Это open source протокол, открытым исходным кодом, значит, который позволяет разработчикам вместо того, чтобы... Как это происходит в обычное время? Когда вы когда вы разработчик, вы создаете какое-то приложение, например, на эфириуме или еще где-то, вам нужны данные, и вы их запрашиваете за деньги у какого-либо поставщика данных, например, у Инфуры, которая там с MetaMask'ом. То есть вы запрашиваете данные из блокчейна, и дают, но дают централизованно, скорее всего еще цензурированно и за бабки. Lava Network решает этот вопрос таким образом, что через Lava Network вы получаете данные, вот эти как раз, из блокчейна. То есть, если вы разработчик, вы что-то создаете, вам требуется информация из блокчейна. То есть, вообще не важно какая, просто вот мы не вникаем сейчас в технический аспект. То есть вы пришли как вот рядовой там какой-нибудь разработчик, и вам нужны какие-то данные там о ценах, о чем угодно. И вот эти данные, вместо того, чтобы брать их у централизованной какой-нибудь инфуры, вы получаете от разных, от группы разных поставщиков этих данных и в децентрализованной форме. It is like a data from the blockchain. We got this point,
and you got data from different providers, or it's like something like summarized information from whole providers, or it's like you just like on a cache you could rent like some computers or something like that, or like compute units. Yeah, and right here you could take an information from a decentralized RPC provider, or it's like you will get the data from like bunch of data from like party of providers, or is it understandable or not? I'm not sure I get the exact question. I can try to explain from what I understand. Okay, I will translate what I asked. Okay. Sure. Я говорю, мне интересно в данный момент, то есть данные получаются откуда? Если мы, то есть мы, как вот, например, на Акаше можно арендовать мощности вычислительные, то есть у каких-то, как вот вы обычно в сервисе, только оно как бы децентрализованное. Мне здесь интересно, получаются данные от поставщиков просто от одного, или это какая-то, скажем так, группа людей, она какие-то данные там сопоставляет, высчитывает и дает вот их. То есть это как одна гигантская RPC-ха, или это поставщики RPC. I will rephrase my question. So it is like same to Lava Network is like same that you could like rent a RPC to get the data, or it is like I think I got the question. I think I understand what you want to ask. I'm gonna try to answer. So to get data from the blockchain, you need to have access to the blockchain. You have to have a node, which is part of the blockchain. So if you don't want to have your own node, you have to query, you have to send a request to other node to get their data from the blockchain. So what you do through Lava... Sorry for interrupting. I have to translate because I will like lost. I will lose on sorry. For sure. Yeah. We can also... go on. Говорит, для того, чтобы получить данные из блокчейна, он говорит, что он, скорее всего, понял мой вопрос. Чтобы вам получить данные из блокчейна, если вы что-то хотите, вам нужна нода. Если вам нужны какие-то данные, вы разработчик, и вы не хотите поднимать ноду, вам нужно эти данные откуда-то брать, посылать запрос к этой ноде, потому что нода, она как бы хранит блокчейн, и вам нужно оттуда как бы запрашивать данные. Так вот, через Lava Network. So what we are doing with Lava Network? So with Lava Network, you get paired with another provider who has access to the blockchain, who has an RPC node ring, and through Lava you can communicate with this node and query data from this node. So Lava connects you to multiple providers every epoch. So you can get data from many nodes at the same time. Instead of trusting one node, either you run it yourself or either you pay centralized providers. There's also public RPC, but every one of them is only one provider. Lava gives you access to multiple providers. С помощью Lava Network вы соединяетесь с поставщиками информации, то есть с различными нодами в децентрализованной форме, и вы можете запрашивать не у одного какого-то конкретного централизованного, а у нескольких разных поставщиков информации, и делать это децентрализованно. I have to clarify one thing about what is motivation for RPC providers to maintain their operations? Of course. So it's a great question. So like you have validators who get rewarded for producing blocks. In Lava,
RPC providers get rewarded we basically create the incentive for providers to provide data, and they get rewarded according to one, the number, the amount of service that they give, and also according to the quality of service. So the better quality they provide, they will get more rewards because they will get paired with more users. So basically, the better you are, the more profitable your operation will be with Lava. And as a developer, you have to also pay, right? As a developer, of course, you pay a subscription. Sorry, I'm hitting myself. Oh, sorry. Yeah. So as a developer, you pay a subscription according to the amount you think you will use. And yeah, you buy one subscription and you get access to unlimited amount of chains. Окей. В чем как бы смысл Lava Network? То есть как вообще появляется какая-то экономическая составляющая? То есть валидаторы получают награды в целом за блоки, если где-то есть. Здесь работает немножечко по-другому. Здесь получается, если вы разработчик, то вы оплачиваете какую-то подписку, получаете доступ к данным с разных сеток и так далее в децентрализованной форме. А поставщики вот этих данных с RPC и так далее, они получают вознаграждение в зависимости от того, сколько они, как бы, скажем так, сделали, насколько качественный они сервис предоставляют и так далее. Sorry. Does there do we have any like things for the community to do here, or it's like only for developers and validators of this chain and RPC providers? It is all only related only for them, and there will be nothing for the like general user. So Lava is basically an infrastructure solution. So yet most of what we offer is for, like you said, developers and node runners. But when we get to mainnet, people will be able. Sorry, I lost your speech. You like self-muted. Yes, sorry, I don't know why it happened. Now it's good. Yeah, so it's basically mainly for developers and node runners, but people will be able to participate in, marketing. People will be able to participate in governance, content creation, and also invest in the Lava token. In mainnet, of course. Currently, we're in testnet. Where Lava Network's token get value? So the economic model is still not public. We're still working on it. So currently we don't really discuss it. But the value of Lava obviously comes from the demand for RPC. That's quite enough. I understand. Я спросил касательно того, как вообще пользователям, есть ли какой-то смысл, интерес им, например, взаимодействовать с Lava Network, если у них что-то для пользователя, или эта сеть создается исключительно для взаимоотношения валидатор, разработчик или поставщик данных. Говорит, что в основном цель вот этой вообще самой по себе сетки как бы инфраструктурное это решение, и в основном оно предназначено для разработчиков. Но в дальнейшем появится обязательно и токен, будет возможность у сообщества участвовать в маркетинговой части, то есть в управлении, инвестировании, там, создании контента и так далее и тому подобное. Я также спросил, откуда берется вообще какая-то экономическая ценность у самого токена. Говорит то, что
Экономическая модель пока находится в стадии доработки, она приватная, пока не обсуждается где-то, но как бы в целом спрос и вообще какая-то оценка самого токена является оттуда, как бы берется из спроса на данные. То есть на данные, то есть получается, я сейчас тоже этот вопрос уточню на всякий случай, просто получается, если я правильно понял, то чем больше проектов запускается, чем больше разработчиков хотят пользоваться, получать вот эти данные и так далее и тому подобное, которые будут, скажем так, децентрализованные, которые будут адекватные и за как бы адекватные средства и не будут, скажем так, подвержены цензуре, тоже надо сейчас про это уточнить. Чем больше вот таких как бы запросов, тем ценнее токен лавы. So, is it like censorship resistant, and is it also one purpose of the chain? And so let's start with this question. Yeah, so Lava is more censorship resistant than other providers because you have multiple providers. So if one provider is censoring access to a certain contract or chain, you can always go to a different provider that will give you access. So as long as there's demand, people who want to give the data, you'll have access to it. Я спросил касательно того, что касательно цензурирования, потому что мы уже сталкивались с подобными явлениями, когда какие-то данные цензурируются на стороне валидаторов. То есть, например, валидатор может там не давать доступ к какому-то определенному смарт-контракту, вообще, в общем, к чему-то. И в таком случае, если, например, один из поставщиков данных цензурирует тот или иной вообще что угодно, разработчик, как в децентрализованном сервисе, он может просто переключиться на какого-то другого. Sorry, is it correct comparison? Are you familiar with different Cosmos projects? Mm-hmm. Is it correct to make comparison of Lava network with VPN service which Decenter provides, but in the different sphere, but the logic is like the same, right? To give opportunity for something in the decentralized way. So they have decentralized VPN. You could choose one of VPN providers and pay for your VPN connection with tokens, and if someone will disconnect from the chain, you could take another one, and right here is the same, but for developers and for getting RPC data. So I'm not familiar with the project you're referring to, but it does sound like a similar concept. So Yeah. I would say, yeah. Окей. Я просто спросил, есть ли как-то смысл вообще сравнивать с децентром, потому что там можно, по крайней мере, можно подписываться за токены на VPN, и если кто-то отлетает, то можно переподписаться на другого. По-моему, они включили, ушли куда-то, не туда. So I just said for the community about Decentral because they suspended their Web3 version of token-based subscription and started using Google Pay, something strange shit for that, and it's weird, you are making a decentralized VPN, but please use your MasterCard and something like that. And okay, so which could you make for example, one or two examples where Lava network is better than in Fura, for example? So maybe you had maybe you have an example where it's better. For example, when some service make a censorship, when you why for developer better to use Lava?
like shill me Lava Network as I developer. Sure. So 2 examples. So I would say, first of all, it's more reliable. Like you said, if one provider is down, if Infura is down and you're using Infura, then your app is down. Your users are, oh my God. I feel so bad that you have to translate all this. Yeah, sure. It's like it sounds like it, but it just sounds like a joke because you have a decentralized application, but you are using data from centralized provider, and doesn't make sense. Yeah, I will translate. Я просто рассказываю, почему я смеюсь, потому что это звучит забавно. Он говорит, первый пример, где я просто попросил, расскажи про лаву, как будто типа ты хочешь мне ее продать, если я вот разработчик. И я говорю, где вот это, вот как сравнить, как понять, что это интересно и вообще нужно разработчику. И говорит, вот первый пример, про него мы уже сказали, то, что если, например, один провайдер отлетает, если вы, например, делаете приложение и берете данные с инфуры, инфура отлетает, ваше приложение тоже не работает. Здесь вы можете выбрать другого поставщика данных. Это как вот первый и самый такой очевидный и очень достаточно, как мне кажется, важный use case. Is it possible for a developer to make it like in automatic way? For example, he have like data from the Lava network, and one of providers turned down, and will application switch this operator automatically, or you have to do it manually? Of course. So I think I get it. And not only this, Yeah. You're using a few at the same time. Okay, cool, I will translate. Я спросил, если, например, вот мы только что говорили про пример с инфурой, если ваш поставщик данных уходит куда-то в офлайн, то, получается, ваше приложение перестает работать. Я вот спросил, есть ли с Lava Network такая штука, что если, например, я оттуда беру данные как разработчик, будет ли Lava Network переключать автоматически мне вот этого поставщика, если мой ушел в офлайн? Он говорит, что будет, и как бы переключаться автоматически, плюс ко всему, то есть вы получаете от нескольких сразу же поставщиков информации дату, и то есть это не будет вашим, так скажем, вашей ахиллесовой пятой, второй раз уже это повторяю. So you have another like examples of where we have to use Lava instead of Infura. So I guess we covered reliable. So one provider is up, the other another one. So I can't hear you. I can't hear you because you're like very far from your mic, or maybe some. Yeah. I'll be closer. So yeah, this also, like you said, if one provider is down, then you can use another one. So this is also for, like we said, censorship resistance. So if one provider is censoring, you can use another one. Another thing is because you use multiple providers at the same time, your data is not in the hands of one provider. So if you're using all of your data, everything that your users are buying, are looking at, are checking out, all of their data is in the hands of Infura, Alchemy, QuickNode, whatever. When you use Lava and your data is split between many providers, so the providers can't really use the data to make money because they have all the data. So it's also more private and secure for users. I lost some parts of your speech because it was like some maybe internet connection problems. So to clarify,
if you using Lava Network, the data is in hands of bunch of different data providers. So if somebody will like, so it is like more. No provider can get a full profile of your users, so they can't use the data. They can't basically use the data because they don't have it all. When you use it's like a IPFS, like something like that, right? When you query stuff in RPC, it has very sensitive data. The NFTs that you're buying, the tokens that you're buying, how much money is in your account. So when you have one provider and he knows everything about you, when you use multiple providers, no one knows everything about you. A little bit. Okay. Sorry, it's like something strange, but you like speaking and like you're making like that. So you are near the mic and you like going far and far away. So I have to translate, but I don't know from what part. В общем, у вас есть несколько поставщиков данных, но мне надо просто прояснить, потому что не совсем до конца понимаю, как хранится там дата. То есть, вообще в целом можно почитать, но сейчас я просто проясню и смогу пояснить более внятным языком. So these RPC providers don't have like the data, like they have parts of data, or like the data is separated between all providers, or I can't get this point. The data is distributed across multiple providers. So each one of them has a different pieces. Sorry, what data is distributed between them? Because I can't. The RPC call your users are sending is distributed. So they are checking account balances, they are checking NFT prices, swap prices. All of this data is distributed. So I hope that makes sense. So they have like both side connections, and the site which is like coming to nodes, it is like distributed among different between validators or RPC providers, right? Yeah, correct. Okay. I believe so. Okay. I just want to say another thing. So I'm going to have to drop in like 5 minutes. But maybe, wait, can you hear me? Oh, no problem. We also will finish very soon, but... Yeah, but I was saying maybe I can check. Maybe I have like a Russian-speaking member of my team that can, jump on another call. Maybe it will be easier. Oh, cool! But most of things are quite understandable and very like. But okay, the worst part is to translate and explain it in another language. That's the problem. But okay. В общем, дело такое, что когда работает какое-то, например, приложение, получается, работает так, что RPC-нода, она получает и отправляет данные. То есть идет канал вот этот обмена информацией с блокчейном в обе стороны, то есть не только в одну. И когда информация идет в эти RPC-ноды с какими-то обменами, кто какие NFT купил и так далее, то есть эти данные, они распределяются среди вот этих поставщиков, и они как бы не... То есть вот эти данные, они не хранятся у одного поставщика. То есть если один, например, отлетит, у других как бы тоже останется информация об этих всех вещах. И оно как-то так подразделено, так что это все достаточно интересно выглядит в качестве, с точки зрения...
устойчивости к цензуре и прочим штукам. Sorry, Yuval. I think we will stop here because I can't continue. But I want, but I can't. And that's not your fault. That's it was interesting. That's my like. I'm glad. My bad, but I will make something with that later. Thanks for joining us. Please join us maybe later. Also, we will have like a discussion together only in English to like introduce it for the wider community. Okay. Okay. Sounds good. Let's see. But the one last question. Sure. What's role of validators here? Or their validators are like replaced? You are not validator. You are RPC data provider. So there is both. Excuse me. There is a validator of the Lava Network, who is, Lava Network is a blockchain itself. So someone needs to validate the network and create new blocks. And what is in the blocks? It is data from RPC, like queries. No. So the blocks in the Lava blockchain contain all the data about the payments and the settlement between developers and providers. So I mean, it's a bit hard to go into detail here because I don't want to. That's enough. That's enough. Yeah. Thanks a lot for joining us. Let's keep in touch and let's meet again on some time. Okay, man. Thank you so much for your time. Nice to meet you all. Yeah. You're welcome. Bye. Bye, guys. Bye-bye. Я последний вопрос, который спросил, касательно, где, есть ли какая-то разница между валидатором и RPC-провайдером в Lava Network. И, говорит, есть разница. Валидаторы в Lava хранят данные о... Вот еще, кстати, вот 2 ссылки. Я на всякий случай их пересылаю сюда, вдруг кому-то будет интересно почитать, посмотреть, вдруг вы разработчик или планируете куда-то в ту сторону смотреть. Я спросил просто, что делают валидаторы. Валидатор валидирует блокчейн, как обычно, они хранят данные, в блоках хранится информация о экономическом взаимодействии между поставщиками данных и разработчиком. Вот, как-то так. Идея, кстати, звучит на самом деле очень классно, и вообще ее появление очень логично, и, наверное, благодаря таким штукам становится... В общем, это важная достаточно такая часть блокчейна. И если эта штука, кстати, зайдет, мы можем сейчас посмотреть даже примерно аналогичную, можно сказать, аналогичное решение. Сейчас я 5 сек, я прям у него прям сейчас уточню. Так, я задал пока вопрос, но пока я хочу показать, как это, на мой взгляд, представляется. Я сейчас просто перезапущу здесь одну вкладку и зашерю экран. Если я правильно понимаю, как это работает, вот как мы сейчас про это говорили, я еще уточнил, можно ли привести такой пример. Сейчас я вот жду ответа на всякий случай. Есть такой проект. Он должен быть где-то даже, наверное, не в самом плохом месте. Сейчас я посмотрю, если он где-то здесь.
Нет, что-то его в топ-100 нету. Сейчас посмотрим. Или я, может, пропустил. Короче, есть такой проект, называется Anchor. Я как-то на него посматривал. Вот. И он у меня даже где-то был. Вот, Anchor Network. Токен was exploited на BNB. Не, это не то. Короче, ладно. Тогда плохой пример. Нет, все правильно, он как бы подтвердил. Короче, это централизованный поставщик данных. То есть у него вот сейчас капитализация 209 мультов. И он, если я правильно понимаю, то он ограничен определенным количеством сетей, и они, опять же, централизованы. Вот тут написано Web3 Infrastructure, но это вот, то есть куча поставщиков используют данные с Anchor, они, короче, цензурируемы, будь здоров, и все такое. То есть и вот здесь как бы вот 8 миллиардов запросов, 40 тысяч разработчиков, 30 регионов, 38 сетей в поддержке. Я ему написал, он говорит, да, можно приводить в пример, и это как раз как бы то, чем они занимаются, только чтобы сделать это децентрализованно, плюс сет валидаторов будет. И инфраструктурное решение, как вообще просто сама по себе штука с инфраструктурным решением, это очень интересная и как бы важная вещь в целом для экосистемы. Поэтому я думаю, что это может быть даже интересно с точки зрения как, инвестиционной. Это как бы, не рекомендация, я просто рассуждаю, как это вообще откуда берется ценность и вообще есть ли какой-то в этом смысл и интерес. Вот. Надеюсь, что вам было интересно. Еще сейчас буквально в 2 словах по новостям, потому что я вроде как робот, но не совсем. Касательно Эвмоса, там много писали всяких гадостей, писали вот такое сейчас. Вот. Мы хотели бы вас предостеречь от того, что уволенный сотрудник, сооснователь имеет 34 миллиона эвмосов на кошельке и пытался продать 500 тысяч эвмосов на осмозисе и показывает транзакции. И, короче, они сейчас, в общем, хотят как-то это все дело замять, подвернуть как бы себе и так далее. Но при этом я просто не хочу вот это все обмусоливать, потому что, я не знаю, почему так произошло, и как бы разбираться для того, чтобы надо смотреть на ответы и одной, и второй стороны, потому что, как бы, мы не знаем, что происходит как бы там на какой-то подкорке, но есть прецедент вот такого, как бы, скажем так, дампа предположительного токенов, то есть здесь написано, что там и какой-то и вестинг на год, и там токены застейканы и так далее и тому подобное, что мы хотим эти токены там переместить от этой персоны в Foundation. То есть, короче, с одной стороны и децентрализацией не пахнет, и пахнет джуновским китом и так далее. С другой стороны, если вы разработчик какой-то сети, просто вот, я не говорю, что это правильно или неправильно, я не хочу этому давать оценку. Просто если вы разработчик сети, и вы видите, что как бы человек хочет прям, сделать не очень хорошо, или есть такая возможность, что будет такой прецедент, конечно, от этого все хотят избавиться. Как и создатели проекта, так и основные какие-то его участники-разработчики видят в этом какой-то риск и делают шаги. То есть какие шаги делают, это другой вопрос, и почему они это делают, тоже другой вопрос. То есть они, наверное, хотят, чтобы их проект продолжал существовать и цвести и пахнуть. Вот. Но я хотел сказать не про это. Я хотел сказать, что был такой прецедент, просто вот мне понравился твит от Orbital Apes, потому что, опять же, я придерживаюсь точки зрения, что может быть, эта точка зрения ошибочная, я не узнаю через там какое-то время, через несколько лет,
когда я проживу больше, чем один полноценный рыночный цикл. Но так как он еще не закончился, и я просто вот живу вот в этом цикле, и я не могу сказать, что там так или не так, и не хочу тоже этого делать. Но, и поэтому я говорю то, что цена как бы, сейчас я так говорю, может быть, я в будущем передумаю. Я говорю, что цена не имеет отношения к тому, что из себя представляет проект, потому что проект как бы что-то делает. И вот, говорит валидатор Orbital Apes. Пока как бы отношение к сети может быть не очень клевое, разработка экосистемы продолжается, и происходит это как никогда очень сильно, резко и замечательно. Инсентивы на ForgeDex. ForgeDex — это форк Uniswap V3, типа от сообщества, там с какой-то вот программой Revert Finance и Stride. На следующей неделе будут запущены. Они почему-то написали какой-то корявый текст Stride. EVM экстеншены, мы про них разговаривали как раз на коле с Эвмосом. Если интересно, послушайте, классная вещь. EVM экстеншены работают на тестнете, скоро планируются на майнете. Таши Финанс делает рынок займов на Эвмосе. И как бы говорит, как бы самые темные времена перед рассветом обычно. Мы пришли в Эвмос, потому что мы увидели вижен того, что интерчейн, вот этот весь космический, будет соединен с EVM. И у нас есть как бы, ну, это от себя валидатор говорит, что у нас есть планы быть здесь, как бы, когда это произойдет. Вот. Как к этому относиться, думайте сами, решайте сами. Ну, а есть вот такая инфа. Что еще хорошего? Я бы, если бы делал какой-то выпуск, я бы об этом тоже рассказал, но так как я не успеваю, я расскажу сейчас. На стримсвапе был подтвержден запуск токена LOR, то есть будет, как бы, скажем так, типа пресейл токена Gitopia LOR. Вот, он будет появиться, опять же, здесь в качестве стрима. Это будет один из следующих. И, по-моему, кто-то еще подтвердил, что будет участвовать в стримсвапе. Публичные подтверждения. Это Квазар, Нолус и Gitopia. Вот. То есть это хорошая информация, я считаю. Что касается... Вот тоже там пишут вот всякие гадости, не очень нравится такое читать, но вот бывает. То есть, что вы видели, куда цена идет? Вы видели вообще? Вы вообще что-то можете или не можете? Как он там называется? FLIX. Мы переходим на FLIX и видим картину вот такую. 35 центов после там какого-то, короче, вот так вот он сейчас оценивается. Я специально сделал вырезку на криптобазе. Пожалуйста, если вам интересно, что там с ценой, почему так или не так, посмотрите, пожалуйста, этот ролик. В двух словах, почему токен FLIX столько стоит и почему он вообще, где он вообще свою ценность находит. То есть сейчас, смотрите, есть StreamSwap. В дальнейшем Сисла, кстати, сказал то, что токен FLIX будет использоваться для подписки на StreamSwap. То есть, смотрите, был такой проект, как это назывался, Polka Starter, и там надо было иметь токены Pulse для того, чтобы участвовать в пресейлах. Здесь вы можете за токены там Osmo на данный момент подписываться и затаривать себе, как бы, ну и за атомы тоже. Вы можете затаривать себе какие-то новые токены. И здесь, когда будут пресейлы, то есть когда мы уже видели эту тенденцию, и она сейчас есть, и она продолжается уже несколько лет, когда на Binance выходят новые проекты на лаунчпуле, люди просто встают в лонг по BNB, потому что люди для того, чтобы поучаствовать, затаривают BNB. И вот здесь, на стримсвапе,
Будет включен также FLIX для того, чтобы участвовать в этих пресейлах. То есть это как бы у людей будет мотивация закупаться фликсом, чтобы участвовать в стримах. То есть будет, например, пара, например, лор FLIX, условно, сейчас этого нету, будет. Людям надо будет затариваться где-то фликсами. Это первый момент. Второй момент, то, что цена, это не, вообще Omniflix это не равно как бы marketplace. То есть Omniflix разрабатывают модули, которые предназначены для того, чтобы разработчики, какие-то комьюнити, команды могли делать свои приложухи, используя вот эти модули. То есть какие-то проекты для пресейлов. То есть это тоже, так скажем, инфраструктурное решение. Они делают классные и очень удобные модули, фичи, включая вот этот StreamSwap, включая там вот Omniflix TV, там как один из примеров, какие-то использования NFT, там то, что NFT может быть там типа дробленое на какие-то ряд аккаунтов, можно там, например, владельцы NFT каких-то, это тоже есть, как бы такой функционал, и он будет в дальнейшем использован. То есть, если у вас есть NFT, вы можете обменять его на токены, и то есть, когда будет дроп, это будет первый пример, как это работает. То есть, если у вас есть NFT, вы можете его поменять на токены. То есть, это тоже как бы механизм передачи токенов. И то есть, когда будет больше вот этих приложух, вот этих вещей, будет нормально работать FLIX, его цена там и все вот эти вещи. А если смотреть просто как бы на marketplace, то как бы токены маркетплейсов не очень себя классно чувствуют, когда у них единственное использование как бы покупка, продажа NFT. То есть это как бы ерунда полная, на мой взгляд. Не то, что ерунда полная, просто это не самая интересная вообще полезность. Вот. А здесь ее будет гораздо больше и будет покруче. Плюс еще это будет как токен для оплаты наград за хранение данных. Короче, там вот эти, децентрализованного YouTube, там будут вот эти ноды с данными. В общем, будет на что посмотреть, и абсолютно, опять же, абсолютно нетривиальная штука. Для того, что, исходя из того, что мы имеем у нас вообще, опять же, в крипте один DeFi, это не DeFi, это другое, вы не понимаете. Вот, можно на цитаты разбирать. Всем большое спасибо за сегодняшний голосовой чат, всем, кто пришел, всем, кто слушал, еще останется в записи. До следующего воскресенья. Большое спасибо всем еще раз. Вот. Пока-пока.